హలో నమస్తే నేను మీనా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన ఢాబా. ఈ రోజు మనం అందరికీ ఫేవరెట్ అయిన స్వీట్ కార్న్ సూప్ చేద్దాం. ఇది మా అమ్మాయికి చాలా ఇష్టం, మా ఫాదర్ ఇన్ లా కూడా ఇది ఫేవరెట్. సాయంత్రం పూట మనందరికీ ఆకలి వేస్తుంది, ఏదో ఒకటి మనం స్వీట్స్ కానీ స్నాక్స్ కానీ ఏదో ఒకటి తినేస్తాం. మళ్ళీ డిన్నర్ టైంకి ఆకలి వేయదు. అందుకని చిన్న చిన్న ఆకలి వేసినప్పుడు మనం హెల్తీగా సూప్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సూప్ లో మనం క్యారెట్స్, బీన్స్ అను స్వీట్ కార్న్ వేస్తున్నాం. స్వీట్ కార్న్ లో ఫైబర్ ఉంటది. ఇంకా క్యారెట్స్ గురించి అస్సలు చెప్పనవసరం లేదు. క్యారెట్స్ ఐస్ కి మంచిది, మన స్కిన్ కి కూడా చాలా మంచిది. ఇంకా బీన్స్ లో ప్రోటీన్ ఉంటది కాబట్టి చాలా చాలా మంచిది. మూడు కలిపి మనం స్వీట్ కార్న్ సూప్ హెల్తీగా చేసుకుందాం. నా ప్రీవియస్ వీడియో మంచవ్ సూప్ చూసినట్లయితే దానిలో నేను వెజిటేబుల్ స్టాక్ ఎలా చేయాలో చూపించాను. మీరు నా కమెంట్ బాక్స్ లో పెడితే నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను వెజిటేబుల్ స్టాక్ ఎలా చేయాలో. లేకపోతే మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో కూడా వాచ్ చేయొచ్చు. బట్ తొందరగా రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? స్వీట్ కార్న్ సూప్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 1 కప్ అమెరికన్ స్వీట్ కార్న్, హాఫ్ కప్ కానీ 1/4 కప్ కానీ అమెరికన్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకొని మీరు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది రెస్టారెంట్ సీక్రెట్. క్యారెట్స్ 2 to 3 tablespoons of carrot, finely chopped carrots. French beans 2 to 3 tablespoons. Spring onion 2 tablespoons for garnish. Corn flour 2 tablespoons. Fine chopped ginger less than 1/4 teaspoon. This is optional. If you want to add, you can add. Restaurant secret butter 1 teaspoon. 2 teaspoons sugar. 1 to 2 teaspoons vinegar. White pepper powder 1 teaspoon. If you don't have white pepper powder, you can use black pepper powder, but use half teaspoon if you are using black pepper powder. Salt to taste. ఫస్ట్ మనం ఒక వెస్సల్ తీసుకొని దీనిలో 1 లీటర్ వాటర్, ఇది బాయిల్ చేయడానికి పెట్టేద్దాం. దీనిలో మనం 1 కప్ అమెరికన్ స్వీట్ కార్న్ వేస్తున్నాం. బీన్స్, I like more veggies, so I am adding more veggies. If you don't like, you can add 2 to 3 tablespoons of beans and carrots. ఈ వెజ్జీస్ ని మనం హై ఫ్లేమ్ మీద 5 minutes కుక్ చేయాలి. యాడ్ చాప్ జింజర్, some salt, 1/4 to half cup of corn. Add some water and make a smooth paste. This is restaurant secret. I am adding the corn fine smooth paste. If you want, you can strain it. Today I am using normal water. If you want, you can use vegetable stock also. In my previous manchav soup video, I already explained how to make vegetable stock and chicken stock. You can go and watch my previous video, or if you want, I can share the link also. I am making it in large quantity. You can reduce the quantity. Sweet corn soup is very easy to make and really tasty. I am today making it restaurant style, so everybody can enjoy the restaurant style of soup. మీ గ్యారంటీగా పక్కాగా రెస్టారెంట్ స్టైల్ సూప్ టేస్ట్ వస్తుంది. ఇవాళ దీనిలో నేను అన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తాను, సీక్రెట్స్ చెప్తాను రెస్టారెంట్స్వి. వాళ్ళు ఏం వేస్తారో మొత్తం వీడియో అంతా ఎండ్ వరకు చూడండి, ఏవి స్కిప్ చేయొద్దు. ఏమైనా స్కిప్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు మిస్ అయిపోతారు మధ్యలో. For all the chicken lovers, you can add boiled shredded chicken. We are making it restaurant style, so you remove the foam. ఈ నురగని ఇలా తీసేయండి, ఒకసారి తీసిన తర్వాత మళ్ళీ రాదు. Boil for another 10 minutes on high flame so that the water absorbs all the flavors of corn, ginger, carrots, beans. It's compulsory to remove the foam because it won't look nice in the soup. See, our soup already started thickening. Mana soup thick ga avatam start ayindi. When you serve this soup to your guests, they will definitely ask you from which restaurant you ordered it. Take 2 tables of corn flour and mix it in water and add it in the soup. This is corn flour mixed in some water. Add slowly. I am adding my white pepper powder in this to avoid lumps in the soup. White pepper, water
and corn flour. If you directly add white pepper, lumps will be formed. To avoid lumps, always mix in water and then add. It's a nice and good tip. Mix properly. Don't leave your ladle in the soup, otherwise you will burn your hands. Add little by little. I am adding restaurant secret. 1 or 2 teaspoons of sugar. Add 1 teaspoon of butter. Add vinegar. Our soup is ready. Now add some spring onions and switch off the flame. Check the salt and pepper. I am adding little salt. ఇంకా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి ఫ్లేమ్. మన సూప్ రెడీ అయిపోయింది. మన స్వీట్ కార్న్ సూప్ చాలా బాగా వచ్చింది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. దీనిలో నేను రెస్టారెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్పాను. మొత్తం వీడియో మీరు కనుక ఫాలో అయినట్లయితే మీరు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎలా చేస్తారో అలానే పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. మరి మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేస్తున్నారు ఈ కార్న్ సూపు? వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. మన ఢాబా.